ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ഗൈഡ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ്. 100 ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകളൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. യുവർ ഗൈഡിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ടെലിഗ്രാമിൽ യുവർ ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പോൾസൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെൻ ഡെബിഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ആസ് എ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി, ഡെബിഞ്ചർ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ഡെബിഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which of the following is correct? Which of the following is correct? Opening capital equal to closing capital plus drawings minus additional capital minus profit. Income tax paid by Mr. A to 3,000. The accounting treatment is to be deducted from capital. Donation received for special purpose should be credited to a separate account and shown in the balance sheet. Credited to a separate account and shown in the balance sheet. Then second hand furniture worth 6,000 was purchased. It was repaired for 600 and installed by workmen to whom 200 was paid as wages. The furniture should be capitalized for 6,800. If the amount of any non-liability can be determined with substantial accuracy, a definite liability should be created. Then, when closing capital is greater than opening capital, ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസറൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വെൻ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, പ്രോഫിറ്റ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രഷ് ക്യാപിറ്റൽ. ദെൻ ടോട്ടൽ സം പേയബിൾ ബൈ ഹയറർ അണ്ടർ ഹയർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ പർച്ചേസ് ഓർ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് higher purchase price. Equity share issued at a discount or for consideration other than cash for providing know-how or making available a right in the nature of intellectual property right or the value addition are known as option D, sweat equity share. A bill of exchange must be unconditional. Bill of exchange must be unconditional. When an underwriter agrees to buy a definite number of shares, in addition to shares or debentures, he has to take under underwriting agreement is known as firm underwriting. Net payment method is used to calculate. Net payment method is used to calculate purchase consideration. Surplus account is transferred by vendor company at the time of absorption. Equity shareholders account. When statutory reserve of vendor company is maintained by purchasing company, then the purchasing company gives debit to amalgamation adjustment account. Which of the following should be deducted from capital to find out paid up capital? Calls in arrear. Capital gearing ratio indicate a relationship between equity shareholders fund and long term borrowed fund. Then 50,000 equity shares of ₹10 issued at 20 for the purpose of redemption of preference share amounting to 7,50,000. How much amount will be transferred to capital redemption reserve? 2,50,000. As per accounting standard 14, purchase consideration is what is payable to shareholder. Then discount on issue of share is a
capital loss. That part of share capital which can be called up only on the winding up of company is known as reserve capital. The process of collecting cost data through an accounting system is known as cost accumulation. Prime cost plus factory overhead is known as production cost. The basic objective of cost accounting is cost ascertainment. Warehouse rent is a part of distribution overhead. In the context of standard costing, basic standards are established for a indefinite period. A variable such as activity that causes cost over a given time. Cost driver. The cost that is irrecoverable by managerial action and not relevant to current decision making is sunk cost. The value of benefit sacrificed in favor of an alternative course of action is opportunity cost. Then maximum stock level കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി 4800. The method of recording employee time that will be paid by the firm is known as timekeeping. The founder of modern motion study technique ഫ്രാങ്ക് ബി ഗിൽബർട്ട് ആണ് മോഷൻ സ്റ്റഡി ടൈം സ്റ്റഡി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത്. പ്രോസസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് അസസിങ് റിലേറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ. Under Halsey plan, bonus is paid for 50% of time saved. Contract costing is the most appropriate method of costing for construction industry. Which of the following statement are not correctly matched? Correct answer, period cost, added value of a new product. Which costing method is appropriate for cement industry? Single or output costing. Then cost reduction demands corrective action. Anything which a separate measurement of cost is desired. Anything for which a separate measurement of cost is desired is known as cost object. Cost incurred for a period and within certain limit of activity level and tend to unaffected by fluctuations in the activity level are known as fixed cost. Over absorption in overhead in cost accounts result in decrease in costing profit. Unit elasticity of demand is equal to 1. Then ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് 42 കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ. വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ്? സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ്. ദ വേരിയസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് can be shown on a single demand curve as per which one of the following? Geometrical method. The difference between lower limit and upper limit of class is known as class interval. Non-sampling error occur at the time of all of this. Sky square is to be applied. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു തവണ ഇല്ല കേട്ടോ. സ്കൈ സ്ക്വയർ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഈ തവണ ഇല്ല. ഓക്കെ. ദെൻ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ്? ഇത് റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട്. പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കർ ആണ്. Unity of objective principle state that there should be only one objective.
Grapevine is associated with informal communication. Which leadership theory focuses on the actions of leaders, not on mental qualities or internal states? Correct answer option B, behavioral theory. The strongest determinant of demand is price. Which one of the following element is not in a marketing mix? Storage. The process of dividing potential market into distinct submarket of consumers with common needs and characteristics is known as 57. Correct answer C, market segmentation. One criterion that should always be applied to market segmentation is homogeneity. An analytical technique which facilitates dividing a market into segment. Market segmentation. The model that assumes buyer is a rational man and his buying decisions are totally governed by the concept of utility. Economic model. Annual report on currency and finance is published by RBI. Lead bank scheme was introduced in 1969. Then Exim banks are governed by, fully owned by Government of India. E-banking is synonymous with internet banking. Tax firstly charged in India 80-60. ഓർത്ത് വെച്ചോണം 80-60. ഇൻകം ഫ്രം സബ്ലെറ്റിംഗ്, ഇത് റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇൻകം ഫ്രം സബ്ലെറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ തവണയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ രാവിലെ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഇൻകം ഫ്രം സബ്ലെറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിലാണ് അത് വരിക. ദെൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ, ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ്. ഓക്കെ, മാർജിനൽ റേറ്റ്. Dividend paid by an Indian company outside India is correct answer option A. ഇത് ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. റിച്ചും പുവറും ഒരേ രീതിക്ക് വരുന്ന ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിച്ചതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ്. ദെൻ ഫോം ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ TDSന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഫോം. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, ഫോം 16. Then tax hedging with the frame of law is known as what? Tax avoidance. Then 71. Conversion cost is equal to option D, direct wage and factory overhead. Overhead collected for a period are allocated or apportioned to various production and service department are known as, correct answer option B, primary distribution. Which of the following is correct about break-even point? Option A, contribution equal to fixed cost. Cash from operation is equal to option A, net profit plus decrease in current asset. Then Pareto analysis is related to inventory management. Then margin of safety കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ദെൻ അഗെയിൻ ബഡ്ജറ്റ് വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് ആണ്. ഇത് ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ എല്ലാ ഡേറ്റാസും തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് വേരിയബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ദെൻ FNSD അനാലിസിസിൻ്റെ അകത്ത് N സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നോർമൽ മൂവിങ് ഗുഡ്സ്. ബാക്ക് ഫ്ലഷ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഇൻവെൻട്രി. ദെൻ ക്ലിൻലെ എഫക്റ്റ് എന്തുമായിട്ടാണ്? ഡിവിഡൻറ്റുമായിട്ടാണ് ക്ലിൻലെ എഫക്റ്റ്. ദെൻ ഇവിടെ തൊട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണ്. നമുക്ക് ഈ തവണ കമ്പ്യൂട്ടറൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. താങ്കളും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്